Na bisamico eigenlijk na de mesa da Puntra quanto tempo mais ou menos uma perde e eu personagem que está mais ou menos quanto tempo é daquela boy hour. Nesse momento é bom não bisa para sobre bota espantar, bota mirando com eu, ando bom não bisa nada. Menos te importa, ela sabe passar por dia porta. Então ela se re hobby silencioso. Tem porta de pressão. Ela sabia, ela será, ela vai na hackwork, ela sabia. Serebek aan de boelen. En op een gegeven moment kijk ik en ik zie haar drijven. En je merkt het niet. Ik heb het later eens opgezocht. Noemen ze silent drowning. Kinderen die glijden gewoon onder water. En dan zijn ze weg. Want het zwembad daar loopt over de lengte schuin af. Dus ik denk dat ze aan het lopen was. Op een gegeven moment onder water gegleden is. En die is niet meer boven gekomen. Boa tarde e bem-vindo à nossa sessão live de Curaçao Medical Center. Hoje nós toca o tema de julgamento. O vídeo que acaba de mirar nós compartilhar alguma entrevista com nossa raça com maior de uma a sobreviver julgamento. Se porque o acna completo, pode ir back riba nos página de Facebook. A meta Jurben Gibbs, jefe de comunicação de Curaçao Medical Center. A propósito de hoje, para, no primeiro lugar, prevenir julgamento, de dois lugar, informar, riba e tratamento na nossa dona no hospital, e para dona ter que abo por raça se banhava de uma situação assim aqui. E aí aqui, tem aumento de caso de julgamento de mucha, tem averagem de mucha paluna como estará bem no hospital, e de 7 mucha aqui, lastimamente 2 a falecer. Mientras nos toca o tema delicado aqui, me seguro que eu tenho várias perguntas. Pues escreve essa aqui na secção de comments ou manda-nos mensagem via de Facebook Messenger. Lo me passa dor de pergunta com os expertos na final da apresentação. Pues me que invitar agora aqui Dr. Duque e Dr. Faris, que são especialistas na doctor na demucha, para compartilhar informação com vocês sobre o tema de julgamento. Começando na primeira lugar com o Dr. Duque. Today, we will talk about a very, very emotional but very important topic. How do we treat a baby that is drowning? ¿Cómo tratamos un bebé que se ahoga, un niño que se ahoga? Pero antes queremos saber, what does it mean to drown? When we are talking about drowning, it's important to mention that drowning means that we are experiencing respiratory impairment due to the lack of air, that is by immersion or submersion. What is the difference between submersion is when we have the kid with all the body below the water, and immersion is just the part of the head that we can have between in the deep of the water. In drowning, we can have non-fatal drowning that is really severe, and we have the non-fatal drowning that is really the topic that we will discuss today. When we have non-fatal drowning, we are really talking about non-morbidity or morbidity. And in morbidity, when we have a sick child after non-fatal drowning resuscitation, we will have that he is with moderately disability, severely disability, vegetative state of coma, and sometimes terribly brain dead. Why do we want to talk about this? Because here we are in Curaçao. We are a touristic island. We are really around by water, and it's important to know that when we are talking about facts, we have 360,000 until 500,000 deaths worldwide. And here we need to know that is the number one cause of accidental death in children under 5 years. What do we need to know? Majority are boys, but can be girls too. For every one child that dies of drowning, there are 8 who are receiving emergency care for non-fatal drownings and can survive.
What is the more important measures that we will have after this conversation today? That we need to prevent drowning. We don't want here in CMC non-fatal drowning. We don't want any drowning. We don't want deaths. We don't have non-fatal drownings. It's important the ABCD for prevent drowning. Adult supervision, never leave a child unsupervised. B, barriers, beach, building safety. O sea, we really need to take care of the pool or the sea where the baby and the kid are drowning. C, classes. O sea, we really need to know that the kid knows how to swim, and if he doesn't know how to swim, we need to be with him always. And we need to know the basic things about CPR to can save our kids. And D is the device. But what type of device? The life jacket, the safety hook, the bungees, because we need to save our kids. What are safety tips and tools? We need to know that when we are in the water, we need to turn off cell phone, because in that moment we are parents. We are the protections of our kids. And we need to keep watchful eyes. We need really always to continue watching our eyes. No estén tiene un huevo sobre nuestros muchos, por favor. What do we need to do? Body up, el cuerpo fuera del agua. Know your limits. O sea, we need to know the limits of our child. We need to swim up. We need to keep an eye out. Huevo sobre nuestro mucha. We need to know the water. And we need throat, don't go. Don't leave him alone. Drowning is almost often silent. It's important to know this. Not all the time the kid will scream, because there is motionless floating. They lost energy. They rapidly beneath the surface. They can yell. They can splash. They can breathe, and they need help. And when we are talking about drowning, it's important to mention it's not just in the pool. Can be in a budget, can be in an owl, simply with the face. If he lost the balance because the kids have a big head, he can be drowning in a small ballet, and we can lose our child. For that, it's really important that the risk taking that we are taking with the child, we really need to take a lot of care. What are the risk factors that we have? Just if we are close to the pool, if we are in the beach close to the sea, if we are very close with a bucket of water and we are not supervising our child, if we are in the bathtub, so really preparing the shower for our kid and we lost 1 minute, we can have a non-fatal drowning. And important, if we have lack of supervision, if we have no fence, open fence at pool, can't swim well, or no life jacket, we can lose our child. That is our message to start today. Less than 5 minutes of supervision and we will lose our child. How drowning occurs? Something goes wrong. We will find stress, panic. In that moment, we will have the event that can be with aspiration. And after Sonia will explain you that it's not always with a lot of water aspiration, can be with a minimal quantity. In that moment, the kid will lose the normal breathing and we will have the drowning. Within 2 minutes, the victims lost consciousness, and between 4 and 6 minutes, we can have irreversible brain injury and we can lose our kid, our child. We always will have a drowning timeline. I start today showing that we are a community at risk because we are living in an island. We have water, seawater, fresh water, bucket water, bottled water. We are really living in water. And it's important to know that our kids are persons at risk. And in the moment that the event is happening and the person is in stress or distress, especially our child, because we're adults, it's happening sometimes because sometimes adults don't know limits. In that moment, we will have the drowning. And depending of prevention, if we need to act, we will have that the person can be rescued or recovered. In that moment, we will be in front of the actions. And the action is preparation and prevent. And when we are talking about reactions, that is the next step to do. Boa tarde, Torella. Kita vai si follow up na mijn collega Doeke en toch nos repapia eigenlijk over de parte di trattamento. Per prometto che cos mi che rabisa ko ultimo aia na
Nossa conta, então nossa mira com roupa e mucha, a casa hoga of hoga. Nata de 4 de 6 mucha para ai, imaginava, a maioria de mucha, porta de ai até com 3, se é mais comum. Então, eu gosto mais de feio, tá? Por emocionar, tava tá, ordem hanhati minha bouden pool, turbia casa, tava tá silencioso, que outros não por isso, ora reparar que eu não tenho. Então, inis eu tava tá bouden pool of the riba água. Então, coisa mais severo, por sua maneira, minha colega avisa, nota spartel de água, ou nota brinda de água. A maioria de via porta puta quieto o gosta passa, então roupa via outra mira puta menos de minuto, então é coisa só de. Outros são por volta de via wak caminho para papi punhende, então na raia na yudem água. Ok, dus eu orei a situação chega, bambisa vai chegar para raia e yudem água of riba superfície. Então, depende se você hobby cerca de eu, pouco bula na água, saca eu imediatamente para uma superfície que está duro, que é um underground duro. Natural, ora você hobby leu de água, tem oportunidade para tirar algo que você tem que está flota, por favor, qualquer coisa que está drift na água, que você tira, se você muito um tique mais grande, que você carrega, ou que está cerca, que você sente que você escapa do mês. Se não tem mais, você busca, você bula na água, saca eu, põe uma superfície, então a coisa mais importante tá, quanto gente você não tem se tá bom, só botar com eu, com a cabeça e a chin, com a cabeça um tique rale para trás, a chin na mão, então com a nossa primeira rescue breaths, não, então nosso 2 armhalen de salvação. Tem muito não que todos se imediatamente direcionar se é a situação ideal, então eu tenho um tique mais tempo para eigenlijk para curva dentro desse processo, se você tem mais gente onde vou, sempre chama, cry for help, chama gente onde vou, sempre não dúvida esse lagana chama ambulância, tem lugar na pessoa que tem um aparato que chama AED, que está especialmente para pôr o coração entrar de novo, se tem dentro é barrio e um gente onde está não é por terceiro para o também. Pero ondertussen, você sigue o que eu, se você mira que não reacciona e não hala rosia e vai dar 2 rescue breath tem 2 coisas que vai passar. Of eu, por vai, e por hala, se por reaccionar mais bom mês, ele vai por 2 breaths não, coisa vai bom. Então, ele tem mais tempo, para pôr de banda, para sua maioria, ele vai sacar na comida of água, com nanti. E di do situação tá baduna e roseanang e eu não direcionar botar em alta se CPR. De CPR natural, se tu baby ou chiquito, maneira o replate, botar em alta com 2 dedos, meio na externa above, para primeiro, então, se muito tá mais grande, botar maniobra, que vou pôr 2 mãos arriba outro, por replate, estamos com mira, pero como te aconsejar, tu gente vai sim a CPR. Se está para o uso, se está para o julgamento, qualquer acidente vai sim a CPR. Roupa importante tá, coisa que o roupa ainda está pensa que está bom para assim, tá pensa que você tem que dar riba e tórax, ou você tem que oprimir a barriga, ou você tem que fazer Heimlich maneuver, mas não tem ama, ou ainda está choca, para sacar água ou comida, por favor, não hasse esse. Pues gente não por aspirar. Aspirar significa nada vomitar acidentalmente, inhalar os gases no pulmão, então o problema da roupa é mais severo, que não faz esse. Que eu orei, porque ora eu, o coração, começa a reaccionar com a compressão do coração, mas bisa que botar só, batalha, você vai seguir, tu ajuda eu com mabisa roseanang e CPR, se direction, você volta de banda, vai por causa de saca, água, comida, tudo isso. E, o importante, se tem mais gente, ajuda aqui a panha, começa a warm up muito, porque a temperatura, o frio também tem influência. Corta com o mucha, você tem água, roupa frio, roupa bem, no coração, quase, mas não está sentindo, nem na roseia, que eigenlijk ainda não é para seguir reanimar na roupa mais larga, porque hasta chance para não ter um outcome bom, apesar que você vai assim não.
Aqui não te mira schedule, mais ou menos de CPR, então parte que eigenlijk een repetition de lo que me acaba de contar. Então, me rato rende aan, in plaats de signer hoor que voor cabeça, eigenlijk is aqui tá estímulo para a persona, mas depois de sessão aqui, vai pôr o mês para sim, CPR, um mais, não somente para o Yuna, mas também para qualquer família onde ou conhecido. Nós mira de nos conteúdo emocional com a hoga, que eigenlijk trabalha em hoop via en dan trabalha em babisa gelukswerte, que dat tem gente rondom nan que trabalha por essa CPR. E trabalha of médico, of tanta, of vizinha, gente que eigenlijk nem sequer trabalha na you, pero é CPR que também prometo 10 minutos, o mais rápido possível, trabalha é motivo de com a maioria de nan a salva. Aqui não também ainda, na pessoa também no 911 me quer. Então, o mais importante é que na CPR sempre a pressão riba e tórax está bom. Nogmaals, não prime barriga com o tórax para sacar comida com água, mas sim, ora trata de massagem de coração. Maneira você ansar, depois que a estabilizar ou a logra de sacar a pessoa, por meio minuto não fazer água, ajuda não. Você vai chamar a ambulância. E ambulância generalmente já está se mesmo coisa maneira também na ta curva de ar conta vai que eu na ta do nele oxígeno tem na ta do na massagem tem na ta três infus do na líquido ou remédio na para ressuscitar e de mês se está necessário bom sempre zuurstof ou tem já tem que pôr tubo de pulmão para eu por halar o CPR ambulância personal aí que diz que muito não também foi de pool então toda na vida através na banda de pool depois de ser de mês turcos que está difícil que é parte neurológico do cérebro e parte de pulmão então faral a temperatura ou frio não está começar curva de direita turcos para mim que não vai ao hospital então o que nós que prevenir a tur e dano que vai vir depois que me está pensando não começa a tra ribese dan que na ambulância que estava se bom trabalho para nós maneira santa mira vou contar para mês que coisa não passa só durante pensa aí hoga que significa água durante a clavo no qual a roceia não te sei de caso é importante dizer que tem dois sistemas de hoga o hoga com água literalmente adentro do pulmão pero outra situação está generando espanto da serra juist na respiração essa maneira de ser via de respiração assim é bom puta demais, que eigenlijk oxígeno não está dentro, que na hora não tem falta de oxígeno, é o resultado final para o pulmão e não está mais forte. Então, eu penso, às vezes, uma pessoa que ora bem bem, eigenlijk não tem problema, não está bem bem, que você. Ora, bom, mira, o que está passando, todo órgão não está sofrendo. Mas mira o viaco é cérebro que tem falta de oxígeno mais que 5 minutos, eigenlijk prometo 5 minutos calma. Depois de 5 minutos seguro tem dano cerebral, botar hinchamento do cérebro, o cérebro pode convulsionar, pode sacar GP, então também a pessoa está dentro de coma, então vivia e não pode halar o seja de sumis. O coração, o vivia tem problema de ritmo, a água está frio, o pulso do coração está baixo, muita gente não tem pulso sinabol que ele tem já parte do coração não está mais, mas o coração está também por falta de oxígeno. O pulmão se pode ter duas situações, por dus água dentro e que nós estamos com um copo de água chiquito para você ter impressão, muito chiquito, mais ou menos de área por hoga de sinatique água, que por raia. Então, muito talvez de 3 anos, mais ou menos assim, para você mira que quantidade nota de EPE, uma quantidade mínima, então 60 cc. Tem isso na conta, porque isso tem importância para muito carroga, que aparentemente depois do julgamento da moça normal, o tinha na tomada na casa, mas quando é doutor, tem que vir no hospital todo. Se o pulmão tem fase de llena com água, esta dá algo de pulmão, esta vai hinchar, o oxígeno não pode entrar, e mesmo sobre não tem oxígeno para inteiro o corpo, então
Também tem a fase de pulmão seco, o qual me explica que arriba da pipa de ala roseta será do estresse. Até a pessoa é timbiata para ser boa, até vai casa, especialmente vira mal. E rion não timbiata também para correr quando está trabalhando bom. Até tem músculo de mês para ter cansaço, para ter cramp, tem músculo não que está põe para vivia. Nessa pessoa que está roga não tem força para dar mais. Quando está cai, não está seco vai bom. Tapi se orang bini seca nós, tem mais possibilidade e nossa marca essa que tem realidade elas, nós perde muito na também por só, na bini tem coma, na no quadro roceia, nós nesta ajuda na que tu sorte de machine, na tem desregulamento de na sucuna, de na temperatura, anto bota mira foral por fe ora a pessoa a roga de 10 minutos para mais, que na tá holding hour, sem respiração. Of começar a dar CPR mais de 25 minutos, e ainda não caminha nossa mira com o resultado de hoga, generalmente está fatal, ou tem problema cerebral sério. Essa aqui é o rogamento que me dá para pedir, que o ainda está, nossa mira muito no hospital, perde grupo chiquito natural que queda para fora. A sombra aqui que está passando. Na nota hoga com água, pero nata hoga para sombra na no porrala roceia bom, até nata espantar, então me explica com arriba e via de respiração terceira. Que tá passando hoje, depois que reanimar na oxígeno que via aérea da Habibeck, pessoa nata mais ontspannen, botar raia com nata vai cas, então início nata raia com tem cambio, para sombra tem cambios na dinha por não tá sucedendo. O pônico depois não tem falta de oxígeno, a sociedade 1 para 24 horas, sinto na mais cansada, ou também não está caminhando aqui, não que saca, não está sentindo mais sinamado, e também não está começar por uma chope mesmo, só grande parte de não também a guli, é a água, estava dentro. Ora, não é sintoma aqui, please, por favor, esse aqui é o motivo de qual nós visa. Ora, muita arroga. Pero aparentemente está normal, vai com a emergência. No hospital, nossa mira, por hora nossa mira, na promemos que nos queda cita natural de uma estabilização. Nós estamos no nível de oxígeno, nós estamos dando zuurstof, se é necessário, nós intubar, nós podemos dar máscara também de oxígeno, na mesta chega a um certo nível que está bom. Então, ora, não está bem bom, nós temos que pausa de vooral ora não tem coma. Nós temos que controlar turcos, que men botaia neurólogo tawa que pediatra, intensivista, cardiólogo, da vários especialistas também para ajuda para a estabilização de eu. Então, de como podem observar 6 para 8 horas, porque é muito não aparentemente está bom para a casa. Nós sabemos que 1 para 24 horas ainda posso cambiar, mas por mês 6 para 8 horas você mira vários cambios, se não está bem. Se a pessoa está sentir isso mesmo malo, você vai mirar. Que está eigenlijk que coisa não que o orbo mira não vou dizer ok, você é que me está falando que está saindo bom ou malo, não que seja importante, porque você vai reanimar, você vai assistir CPR, você vai dar uma abração, você vai ajudar, você vai chamar. Vooral in moet je nou de body 5 ai de como so pipiana ta tem espasmo de la reis que na sera automatisch mene baby chiquito que lá da body awa te moet je nou pipiana te hopi awa de no pulmão ora bota menos que 5 minutos ora tende que te bem reanimar hopi ora bota um pulso bota check pulse que te possa também puta melhor prognóstico então ora moet je nou haya menos exposição na quantidade de awa. É muito não tem um tipo mais difícil de sonar com aquele mais que 5 minutos ou mestre reanimar mais que 25 minutos ou com a tarde assim não tanto para reanimar não com eigenlijk na mestre hora mais que 10 minutos para ajuda então ou nós vimos que tem coma na nota respirar no papel não tá grande e se está tudo uma situação com transportar o mal meu colega tá bom bem que na Angela que conta tiki over there. This is dramatic, true? And we don't want to experiment this again. No queremos vivir. What do we want in CMC? Kiko nos quiere con Dr. Dimucha
Nan, nosotros no queremos nuestros chiquitos con ahogamiento aquí. Queremos prevenirlo. We want to prevent drowning. For that, I will remember again the ABCD to prevent drowning. We don't want non-fatal and less fatal drowning. Adult supervision. Again, never leave a child without supervision. B, barriers. We need to take care of our childs because they are smaller. We are the protectors and we need to take care of them. We need to be in the beach, in the boating safety with all the measures to prevent accidents. C, lessons. For the kids to swim. If he doesn't swim, he needs protections. And for us to know the basic CPR, what to do. As Sonia told us, we need to know what to do and what not to do. Just always remember, if you are alone, first, sure position, rescue breathings, ask for help. If you are with people, ask for help, start rescue breathing, and start with resuscitation. But please never press the belly and the chest to produce vomit because we can have more complications. There is not a problem with the water in the belly. The problem is the lungs. And D, devices, life jacket, safety hook, and especially take care of our childs. Always we will remember, turn off the cell phone, please, not technology if we can lose our child. And keep watchful eyes. And don't protect your kid. If you are looking that one kid is in dangerous situation, you can help him. We can save lives. Body up, know your limits, sweat up, keep an eye out, know the water, throw, don't go. You can prevent drowning. Stay safe around water, please. Thank you so much, Dr. Duque. Também dank je, Dr. Faris. Nós temos para orada, sim, para mim que nós finalizar. Se Dr. Faris ou Dr. Duque que tem algum mensagem com que duna para mim que nós vai na parte de pergunta. Sim, o dia mais, me que querer ouvir que nossa preocupação muito grande, me que bisa também corta caminho de bala, de trai, ou posto de hunga, de bisa, de core, ou pibiado muito sutras, seja para água, e muito de follow bala, e de caia dentro, ou para qualquer coisa que caia, que vai, sempre ter em conta que espero coisa nenhuma muito. E de dois, está corre sempre que, mas o doutor Duque bisa, é cabeça e eu estou pisar, comparativo não adulto. Até o problema de mais grande tem é conteu com nossa raça, tem muito não que vira malo, ou com a casi hoga, tá tem muito bem que tá tem swell bunches, tá tem muito não que tá tem proteção. O problema tá na tá cai canto a cabeça bom, a cabeça se na pisar, com na tá fui arriba a cabeça bom de água. Que me necessita sociedade, e life esta é a melhor maneira para proteger muito. Então, pouco mais, que visa em geral na Corsol, o que me mira do departamento de muita de CMC, não se houve muito acidente. Nós está registrado 60 para 70 acidentes para ano, e seja rogamento, acidente, caimento, superfície na alto, comimento de veneno, coisa que não está bom, coisa que não está bebendo querosene, tudo coisa que não está querendo que é possível, muito não que está saindo fora de porta, ora ou está minuto atrás, acaba na dispassar, 60 até 70 muito para ano, auto, safety belt, problema mais grande, por favor, tem roupa que dá para sanguinar por safety belt, que dá watchdog, né, doutora Duque avisa-nos não que mais acidente. Yes. Danke, Dr. Faris. Em verdade, é muito importante para nós. O que temos na maneira watchdog, não? So, de 1 segundo, 1 minuto, na cor vai em outro ambiente. No momento na aqui, nós também começar com a parte de pergunta, né? Está possível nos escrever Facebook. Se você tem alguma pergunta, por exemplo, type está aqui na secção de comments e está passando o retorno com o nosso especialista, né?
tem alguma pergunta? Aqui quadrenta via de Facebook Messenger, qual também tem opção. Se você manda a pergunta na nossa privada também, ou na comment section, se está aqui, fica check na para você. Para minha pergunta conosco, tá, tem uma diferença de a chance para sobreviver e queda bom entre a quantidade de tempo que um muchacho bom de água, sem por você comparar com um adulto? Pues tem uma diferença entre a quantidade de tempo que um muchacho queda bom de água comparar com um adulto para a chance para sobreviver ou para varia roupa. Para minha parte de pergunta, estava aqui que chance para sair bom. Para começar, 75% de som não está bem bom de água para hoga, está sobrevivendo. Então, de 75%, mais ou menos 6% de som não está queda neurologicamente danha, que não está queda com coma ou em estado vegetativo ou mal neurologicamente. Então, o que nos explica mais para mim é importante é maakt uit, we gaan nessa mira, bouwt die 5 minuten, teco 5 minuten, e daarbij é por vai bom, e depois de sei cada minuto com essa conta, para ter mais chance para dar. Realmente, really, the big difference is if you really know what is the time, because sometimes we find the child and we don't know exactly what was the time. And really, after 4 minutes, we really can have a lot of irreversible consequence and we can lose the child. The important thing is immediately, so again, the first prevention, but if this is happening, the important thing is if we don't know exactly the time, it's important to have in account that the possibilities of irreversibility are really higher. And I think this question, they're referring to the difference between a child and adult. Do you see a difference between a child, say, being underwater for 6 minutes compared to an adult being underwater in 6 minutes? Is there a difference in the consequences? The real difference between adults and childs, there is not really time difference because it's really the time that you don't receive oxygen. It's really the hypoxia, like we are talking in the medical aspect. So it's the time without oxygen that the organs can survive. And really, after 5-6 minutes, normally you can have irreversible sequels. The difference can be the temperature in the water, because sometimes if the adult add with low temperature, we can have like a protective measure that can prolong the resuscitation time and can protect the organs or severe failure. Então, tem uma diferença mais também, se o WAC é adulto, ou bebê é causa, porque se o WAC também é sei, nós é adulto de 20, 30 anos, 50, também vai arriba, nós é vários. O bebê é adulto, o problema principal está com um problema cardíaco. Os órgãos, o bebê não tem problema com ritmo de coração, ou infarto, ou um momento malo com o coração. Se por assim que pronóstico para adulto está mais pisado, porque tem um órgão que está falha. Então, outra coisa que nós estamos aí é o bebê acidente, não? Se que muito não de 5 vai arriba, está de 20, 30, então mira diving accidents, que por exemplo, sambuia de água total na cabeça, ou dar na curva, caminho, ou faz trauma na neck, que está roupa, menos se que muito não. Mas se cambia pronóstico para adulto, não. Seguinte pergunta, com nossa Então, tem um coisa mais importante também. Okay. Tem um coisa mais também, se nós vamos grupo de risco, também, nós temos bom de 5, nós temos grupo de emocionante de 5, vai ter 20 anos. Se que não vou beber o uso de álcool e do canal ilícito, de causa com nanta acidente não. Mas de água, que me sei também um pouco de normal mais grande mesmo. Também vou ter o beber riscamento, também pula, faz um posto um grupo alto. Bungee jumping que postam equipamento.
Também outra coisa, o que nos comira também, que está vervelend, a epilepsia, about die alma. Ok. Nós temos mais perguntas aqui. E a pergunta está, como que mais tanto julgamento é aqui comparado com outro ano? So why are there more drowning incidents this year compared to prior years? Okay, it's important to mention that because we are really an island and we are a touristic island, we really have in 2020, we have 4 incidents drowning, non-fatal drowning. In 2021, 4. And in this year, we are now in July, end in July, and until now, we are really with 6 cases. Can be by the happiness that now we can go to the beach, and by the COVID situation that now the people wants to enjoy the sea for the 2 years that we were really with all the limitations. But we need to remember that emotions doesn't mean that we can not prevent this type of accidents, because really if in 6 months we have 6 cases and the last year we really have 4, this is not good for us, because as we tell at the beginning, at the end, and during all the topic conversation, the important thing is prevention, and we don't want non-fatal drowning. Okay. Me dio mais pergunta aqui, onde me posinha CPR? Where can I learn CPR? Why do we learn CPR? Well, the different places on the island, no? Actually, I know in the hospital we do it on a lot of people. I think it's with, say, Rode Kruis also has trainings. You can even find them online on Facebook. I know from private organizations that give it to people. I would say go to Facebook, check in Facebook, but And sa di gente lang po doon na kurso ng privado, no kung may pa doon ng number or definitely Rode Kruis dan siya. Important to mention, I think that you can do the course, but because we are protecting our childs, we can check in YouTube, we can check in TikTok, we can check in Instagram, what are the basic things that we can do to help our child. Because we really told you what are the basic things to do. They are really easy to do, and you will find in YouTube the video how to do it. Because the important is that first help that we are giving to our child to really help to improve the prognosis. Definitely. Yeah. That we have seen, no? Nossa cultura gente que tem acidente na aqui, ou bisa graças a Deus, não estava por assim CPR. Tem tudo muito na nossa mira, tem vários centros que estão por assim. Okay. Então, querendo qual que nós está também na final de sessão aqui, nós por pôr algum link, onde não vai para CPR, nós por assim estar amanhã. Nós temos mais perguntas aqui. E a pergunta está, what are some of the after effects that a child can suffer after surviving drowning, and can they have trouble learning in school? Can you repeat the question, please? Because we didn't understand very well. Germaine, sorry. No problem. The question is, what are some of the after effects that a child can suffer after surviving drowning, and can they have trouble learning at school? Yeah. Nossa mira, que me pergunta tá se tem muita nanta sofre consequência desde de julgamento, por isso não estuda na escola, se tá unina. Ora nós tá que caso não nossa estuda para follow up depois quando a bisa hoga e vão salvar. Tem muita nanta tem trauma pur mentalmente, quando não que vai lá mais ou não tem hobby medo em geral, para hobby costa na vida. E tem muita nanta vooral ansiedade, nós mira hobby. Então, ite querem a um caso of dois caminhos nada mencionar na escola, vai um pouco mais moeilijk. Naturalmente depende quanto falta oxígeno na tatini, então quanto ganho cerebral na tatini. Pero pouco importante que nós precisa sempre para que o cérebro para pouco neuroplástico, o treino que apesar que tem ganho, tem hobby ainda está sendo getraind door die training de novo para chegar na função que nós tem mais proveito. Na maioria de casos não sai bom. But I need to add that again, prevention is the
secret for everything. So we don't want to manage SECOL, we don't want to manage disabilities. We really want to prevent all these dramatic scenarios. We have a lot of questions coming in here, and so I'll continue on to the next one. E a pergunta tá, na momento que mucha guli água, pero não vai for de jet, que é recomendação para o saque? Pues en el momento que guli agua. Correcto. Na momento que mucha guli água, pero não vai for de jet, que é recomendação para o saque? Sí, yo no vai for que ela queda alerta, me dejara vanuit que su cabeça estava arriba agua. E ora a importância tá, no de ora não pode vir depois, vai observar. So hope via, um caso assim ora por exemplo não tem drowning, pero tem efeitos secundários sim. So hope via não tá a diarreia ou não tá expulsar água, então tem muito não pode sacamento depois. Que men zit zuiver golimento. Es más, me llega a mí o ahora ouders na carga mucho de agua, imaginaba na superficie hasta o simple hecho que ola na dar conta de cara de mucho sin que ouders se tienen el schouder o hasta na mucho de agua que después tanta si tiene mal de diarrea, vooral maar zo'n diarrea, porque wat is een gastrointestinal sacramento diarrea. And it's important to remember that we have the secondary drowning. So that really means that we can have a successful and fast recovery after resuscitation, just 30 seconds, 1 minute, and the kid is again crying, screaming, asking for mom, asking for dad. But it's important that for us, importante mensaje, así el niño esté perfecto, independent that we are looking a perfect child, he needs to go to the hospital and has supervision at least for 8 hours, because we can have secondary complications that can worse the child. O sea, necesitamos una observación secundaria, nos 5 WAC, boyu, 8 horas después de resucitación, de reanimación, para nos estar hopi secur, que nos no tiene complicación después. Sí. Costa guli, agua guli, ripetere, todo costa cuba vai bom de água, aparentemente muito bom. O caso é o tipo vigilar de Deus. Siguiente pregunta. Vez de mais ou de menos. Correto. Siguiente pergunta, comida baina je, da nanta Puntra, combin tem mais mucha hambre ta hoga. Pois combin tem mais tanto mucha hambre ta hoga. What is the reason? Because normally the temerary gender is the male, so the boy. But now we have temerary girls too. It's important to mention. But really the statistics is showing that the boys are really with the high risk because they want to do the things under supervision. They really feel superhero, brave, and they want to do all the things. But it's important to mention that now with the new generation, with the millennial generation, now the girls are temerary too. I really can't believe that in this moment, we know that the statistics show boys, but in this moment, I think that the risk is both because they really want to run risk. They are temerary now and they want to do it. They want to be superheroes. Risky behavior, comportamiento riesgo. So we need to be sure to protect our little heroes, right? A siguiente pergunta está, tem uma diferença entre hoga de uma piscina e hoga de la mão? E como maioria mucha da hoga de piscina? Sim, tem uma diferença. Não é assim. Para tapar-se sempre tem uma diferença, para sombrar eigenlijk tem mecanismo de hoga da outro, para sombrar a água de la mão a água de culta completamente, a maioria de não sale.
No hay diferencia entre las dos, pero al final de cuentas, como vai vir de todos por a hoga, pero de uma forma um pouco diferente. Então, de como o mecanismo para explicar da roupa é complicado, por exemplo, não vai direto de sei, pero na final de contas todos está mal, ou via outra ruta. Bom, de como de pool, me te quer que sombra a maioria de acidentes na nossa máquina está de pool. Me te quer tem uma diferença entre a mão e pool, pero com o caso da satini, vamos assim, satini de 5 casos, de 4 estava da de presença de pool. O bebeto sociável, vakantie, inactive vakantie daarbij, tem pool na casa, of dingen in hotel. Het is assim, portava outro tal. And unfortunately, the pool gives a strange feeling of safety. When you are in the Lamar, because it's the sea, you are thinking in the animals, in the situation, the deep. But the pool gives a strange feeling of safety that can increase the risk for unsupervision. So you don't see because you really feel that it's a controlled environment. And for that, it's really the high risk of this type of accidents. Y lo que doctora Duque te vista muy importante, ¿no? Lo que no se mira, obviata, hasta ahora bolaga mucho chiquito, pues romana grande, 8 años, 10 años, etcétera, hasta inanos accidente na hobby vervelo. Yo sé mucho en anta llamana, otros años después, pero no tiene por que mucha grande, no, un poco la chiquitín, no. Neta pisana por so, ya saca foto. Nos acaba de un mensaje de Facebook Messenger que te si por hacer pregunta live. Entonces, sí, claro, por hacer pregunta live. Just type esta aquí en la sección de comments. Esta aquí de next body video of a live session que estoy mirando. Y me pasa de pregunta. Siguiente, me estoy hallando más preguntas aquí. Y en la Puntra, un tipo use of mucho de city, ahora no está jugando. Então, me quer que vem o processo de hoga, fica muito assim, vem o processo de hoga. Desesperation. Desesperation is the first reaction. Anxiety, unprotection, lonely, sadness, no conflict situation. And the big problem is that the survival mechanism that the kids, and especially the babies, have is that they can produce laryngeal spasm, and that is really the cause that a lot of accidents with the small babies are silent, because by the laryngeal spasm, they don't scream, they don't yell, and simply they submerge in the water. Vooral ansiedade, parte ansiedade. E ansiedade pone que via qualquer pessoa que vai boga, não sabe mais como tem com calar sea. Então via parte que vai open fout, então curva de quanto aire para tem, of não tem espaço. Então generalmente ora não sabe vai boa de água. Então especialmente para mim para na nota bem mais. Então ora é água dentro do pulmão. Dus ansiedade number 1. Okay. E não sei se uma pergunta mais, que vista, you mentioned rescue breaths. Rescue breaths. Can you explain this a little bit more? Me quero nanta referir ao processo de CPR ou para rescue breath of oxígeno. Por explicar isso aqui pouquinho mais melhor. Okay, what is the idea? Rescue breaths is that we can give a little of our oxygen to the patient, to the baby that is in crisis. The idea is we put the baby flat on the surface, and we can close the nose, open the mouth, and simply we insufflate 2 times to give oxygen. Or if it's really a small child, we can cover with our mouth, the nose and the mouth, and give 2 insufflations. So it's really like when you're insufflating a balloon, but you're insufflating the child. So it's really like to help the child. Yeah. And after that, we will start with the massage. But it's really the... Então, guarda também que se você leu de canto, dus quando tem chance para vir na canto ali, a pessoa passa um tique leu,
hasta den agua para poder una rescue breath, ¿no? Que me ahora para poder una rosea do hospital. Minha mãe explica, se com baby, generalmente a cabeça bastante neutral, se com um tique mais grande, para leite um tique para trás, resultante é quem vai a cabeça tique, a tua boca nele tem água, mientras que depois para a seguinte pessoa para vai na canto, so tinha a passar que leu de round caminho, não foi. And for the people that is asking about this, I really invite you to check in YouTube because YouTube can really teach you about that. That is a good influencer thing to do. Yeah, that is a very good tip. Thank you for that. Definitely, YouTube has a lot of resources that we can look at. Nos podem buscar CPR of Heart Saver e botar informação de CPR. Pois essa aqui está trazendo-nos na final de nossa sessão live. Nós não temos mais perguntas, pois me quer visa danke na Dr. Duque e também na Dr. Faris para informação assim valiosa e para contestar a tua pergunta, né? E também danke na aboku a conectar conosco ao riba Facebook. Queda seguir-nos para a página de Facebook para a última informação do Cure Cell Medical Center e também a sessão live com os expertos. Na fim de agosto, nós também temos expertos de Câmara de Chefs, pois isso também vai estar uma sessão muito interessante. Pois, danke vez mais. Thank you very much to our doctors. We really appreciate it. E passa feliz noite na vossa todos e até o próximo dia. Take care. Take care. And remember, you can prevent drowning. You can.